concept of enthalpy. Before we start, let's take a look at a few important terms that we might be using in this video. The first one is heat. Heat is energy transferred between two bodies of different temperatures. Next, system is any specific part of the universe. Surrounding is everything that lies outside the system. Open system is the system that can exchange mass and energy with its surrounding. Closed system is a system that allows the exchange of energy with its surrounding. Isolated system is a system that does not allow the exchange of either mass or energy with its surrounding. And finally, energy is the ability to do work, and the SI unit is kilogram meter square per second or joule, and the non-SI unit is calorie. So what is thermochemistry? So thermochemistry is the study of energy changes which takes place during a chemical reaction. Ataupun dalam arti kata lain, thermochemistry ini is a study of heat change in chemical reactions. So chemical reaction can occur in two ways. The first one is by bond breaking, and then the second one is by bond forming. So bond breaking will require or absorb energy so that apa yang akan berlaku, ikatan di antara molekul itu kita dapat putuskan. Tapi semasa bond forming, ianya akan release energy supaya ikatan itu di antara atom boleh dihasilkan. Next, let's take a look at the concept of enthalpy. So enthalpy actually is the heat content of a system or total energy in the system. Okay, tapi enthalpy of a system cannot be measured when there is a change in the system. Kenapa? Sebab enthalpy of reactant, H reactant, ataupun enthalpy of product, H product cannot be measured directly. So apa yang kita akan buat? Kita akan ukur enthalpy change itu dengan menggunakan calorimeter. So ini adalah rajah calorimeter, yang mana enthalpy punya unit adalah joule. Next, kita tengok pula enthalpy of reaction, simbolnya delta H. So dia punya definition adalah enthalpy change ataupun difference between the enthalpy of products and the enthalpy of reactants. So ini adalah rumus bagi enthalpy of reaction. Okay, yang mana delta H itu menunjukkan amount of energy absorbed or released during a chemical reaction. Okay, jadi teknik yang kita gunakan untuk mengukur enthalpy change dipanggil sebagai calorimetry. Seperti yang kita sudah bincangkan dalam video sebelum ini, dia sebenarnya ada dua jenis tindak balas. Yang pertama endothermic reaction dan yang kedua exothermic reaction. So we know that the enthalpy change for endothermic reaction is positive. Sebabnya untuk endothermic reaction, H reactant is less than H product, dan the heat will be absorbed from the surrounding. So di situ saya tunjukkan pada kamu energy profile diagram untuk endothermic reaction. Next, kita tengok pula untuk exothermic reaction. Enthalpy change dia negatif sebabnya H reactant is larger than H product. So what happened to the heat during exothermic reaction? The heat will be released to the surrounding. So di situ saya tunjukkan kepada kamu energy profile diagram untuk exothermic reaction. Seterusnya, mari kita sambung pula dengan thermochemical equation. So, thermochemical equation is actually a balanced chemical equation that shows the enthalpy change of a reaction, delta H, with its value and sign written on the right-hand side of the equation. Okay? It is important to include the phase of the species in thermochemical equation. So, sebagai contohnya inilah, okay? Sebelah kanan kita letak apa yang kita panggil sebagai enthalpy change dan phase-nya mestilah kita tulis.
Next, okay, kita akan tengok sana. Sekiranya thermochemical equation itu is multiplied by a factor A, then delta H also must be multiplied by the same factor. Sebagai contohnya, kita ada thermochemical equation ini. Katalah kita darabkan thermochemical equation ini dengan faktor 2. So, semuanya di dalam thermochemical equation itu kita kena darab dengan 2, termasuklah nilai delta H tersebut. Next, sekiranya ada keperluan untuk kita reverse itu equation, kita akan tengok nanti ya. So, kita boleh reverse equation itu. So, kita akan dapat H2O liquid akan menghasilkan H2O solid. So, bila masa kita reverse itu equation, apa yang akan berlaku pada delta H? Kalau dia positif, delta H akan bertukar menjadi negatif. Dan juga sebaliknya. And finally, let's take a look at standard enthalpy change delta H naught. So this is for the enthalpy change for a particular reaction that occurs at a standard condition. So standard conditions ini maksudnya itu enthalpy change kita ukur pada keadaan standard. So keadaan standardnya adalah ketika pressure nilainya 1 atm ataupun 101 kilopascal, dan juga temperature at 25 degree Celsius ataupun 298 Kelvin. That's all for now. Thank you guys.